Okay, right. හරි පුතේ බලන්න. Grade 11 English medium science theory class. Right? Okay. Take your books with everyone. Right. So last day we discussed about muscle tissue. Muscle tissue, right? Are there any new students today? Can you use the raise hand option? අද මාළුතෙන් අප්පර හරි ඉන්නවා නම් online raise hand දාන්න බලන්න. Right? Can you use the raise hand option today? All the new students. Post it there. කවුද ඉන්නේ පුතේ? කවුද ඉන්නවද? අද මාළුතෙන් ආපු අය raise hand දාන්න බලන්න. Right, okay. All the new students, welcome to the science class. Sorry, okay. So enter ගන්න. හරි පරණ කට්ටිය ඔක්කොම පුතේ තමන්ගේ නමේ කොටස් දෙකක් දාගන්න පිටිපස්සට බලන්න GNI එක දාගෙන තියෙන එකේ දැන් ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ. නමේ කොටස් දෙකම දාගන්න පුතේ. මොම් තමන්ගේ සාමාන්‍ය ප්‍රධාන නමේ කොටස් දෙකක් තියෙන ඕගොල්ලෝ නිතර පාවිච්චි කරන. ඒක දෙකම දාන්න පුතේ මොකද එකම නම තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා. attendance mark කරනකොට හිතා ගන්න බෑ කවුද කියලා ඊට පස්සේ. නිසා නමේ කොටස් දෙකයි අන්තිමටම GNI කියන එකයි දාගන්න. හරිද? හොඳයි අද ඔක්කොමලා වීඩියෝ ඔන් කරගෙන නෑනේ. දැන් කියන්නේ කියලා කරා. ඔන් කරන්න බෑ. දැන් තමයි කට්ටිය ලොග් වෙන්නේ. හරි. So here we are discussing the all the new students today you have to leave 10 sides. Leave 10 sides. පැති කීයක් දීවිද ඔක්කොම? ඒක නැතුව. ඈ? right. වාඩි කරගන්න. 8යි නෝට් එකත් එක්කනේ. නෝට් එක 8යි නේද? හරි පුතේ අලුතෙන්ම ආපු අය CR පොතක කියලා පුතේ. ඔව් පැති 10ක් ඉඳ තියාගන්න. CR පැති 10ක්. ඒ කියන්නේ පිටු 5ක්. Okay, all the new students you have to leave 10 sides. Okay. In a CR book පැති 10ක් ඉඳ තියාගන්න පුතේ දැන් කවුරු හරි හරිද පුතේ ECG මොකද පටන් ගත්ත ගමන් රිෆ්‍රෙෂ් වුණානේ. Okay. right. පටන් ගන්න ගමන් පටන් ගන්න කලින් යවලා දැම්මානේ. right. හරි okay. දැන් පන්ති මැදදී යවන්න වෙන්නේ. කො පන්සිල් පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරන්න. සුදම් ගිහා නික්මන්ට එන්න. කො පන්සිල් සුදම් නික්මන්ට ඔන් කරන්න පුතේ වීඩියෝ. නැත්නම් හේතුව දා සසින්දි ඉන්නවා. හරිනේ. So today here we are discussing this lesson, first lesson, right? That is about plant tissues and animal tissues. Here this is the classification of plant tissues. හරි. එනකොට පොඩ්ඩක් කියන්න වර මිස්ගේ සද්ද වැඩි ළමයි කතා කරන එක අඩු කරලා දෙන්න කියලා නේ. හරි. right. එතකොට බලන්න පුතේ so this is about the plant tissues. We complete this part, right? And then we move on to the animal tissues, right? Animal tissues, and there are 4 types of animal tissues. What are the 4 types of animal tissues? Hari. එතකොට what are the 4 main types of epithelial tissue කියන්නේ පුතේ online කට්ටිය. epithelial mute කරලා නේ. දැන් පුළුවන් නේ කියන්න බෑ. කියන්න online කට්ටිය what are the 4 main animal tissues පුතේ? Epithelial, connective, muscle, nervous. Epithelial, connective, muscle, nervous. So last day we discussed about muscle tissue. Now we finished that. So today we are going to discuss about the nervous tissue, right? Okay. Right. Right. I will put the textbook again. Right. බලමු පුතේ අපි යමු ඊළඟ එකට. Okay.
බලන්න. Right. So I put the textbook again to the group. Right. One. Right. So we have to discuss about the right nervous tissue. ඔය බලන්න පුතේ දැම්මද අංකයක් කලින් එකට. tissue එකට මේ right muscle tissue එකට මුකුත් දාලා නැහැ නේ. එළින්ම අපි කතා කරේ yeah connective tissues. This is the chart, no? Right. Okay. Here also we are going to put a chart, right? That is about nervous tissue. මම කිව්වේ chart එක එන විදිහ මුලින් බලන් ඉන්න. Nervous tissue. Nervous tissue. Right? And here first you have to draw a diagram about the typical nerve. Right? A common nerve. Structure of the common nerve. Right, like this. Then we have to write some like 2 points or 3 points. Then there are yeah, we have to divide into two like this. First we have to get an idea about the size of the chart, no? That's the reason why I put the sketch first. Okay, right? Then here you have to write first we have to then write features of neurons, right? Features of neurons. Features of neuron. Features of neuron. Then we have to write functions of neuron. Functions of neuron. Features of neuron. Functions of neuron. Right. But බලන්න ඔය විදිහට එන්න දාගන්නකො පුතේ. Right. මෙහෙම එන්නේ පුතේ. මෙතන මේ ටික නම් පල්ලෙහාට කරන ඉෂුව එකක් නැහැනේ. First write nervous tissue. Right. Nervous tissue. And you have to put the diagram. Right. ඔය diagram එක අඳිමු. First පුතේ leave some side to draw the diagram. Right. Okay. Nervous tissue. So this is the structure of a typical neuron, right? So ඉඩ තියන්න පුතේ rule අඳින්න වෙලාවක් දෙන්න ඇඳද ඔයගොල්ලෝ පොඩි sketch එකක් ඕන ඇඳ ගන්න. Right. Okay. පොඩියට sketch එකක් ඇඳ ගන්න.
අතිල පුතේ ෆෝන් එක ඈතින් තියන්න පුතේ. ඔයාව පේන්නේ ඈතින් තියන්න. ෆෝන් එක. තමයි පේන්නේ හරියට. පුතේ can you adjust the cam? That is phone or webcam. හරිද බුදීෂ ඇන්දද පුතේ අඳිමු. ඇන්දද? ඔව් සර්. ඔව්. සරසි පුතේ පේන්නේ. පන්සිලු. කො ඉක්මනට පුතේ. My webcam isn't working පුතේ, so you have to fix it soon. You are going to join in the online class. Definitely you need the cam පුතේ, fix it. හොඳයි net measurement on කරමු පුතේ, right. ගිහන් හයි නේ පුතේ දැන්. I have my lunch. Okay පුතේ ඉක්මනට ටක්කාර. Okay, sir. Right. කොයි අස්මිත සන්දිව් පුතේ දැන් දාවේ on කරන් ටක්කාර. දිගුනි. කො සරසි පුතේ පේන්නේ. Penny. Right. So here, this is the structure of a neuron. Right. This is look like a normal cell. Inside it, it is nucleus and plasma membrane, and other all organelles are inside the cell body. But here we are not going to name the organelles, right? And there are some structures like this. Right, so we call it nerve fibers here, nerve fibers, and there are two types of nerve fibers, dendrites and axon. Right, these are dendrites, but there is a long fiber that is known as axon, and here it also divided again. And the final structure, round shaped structures, these are known as synapses vesicles. Synapses vesicles, right? Right. හරිද? ඇඳලා ඔක්කොම name කරන්න පුතේ. නිකන් ආවට ගියාට නෙමෙයි. name කරන්නේ ඔයගලන්ට. නෑ පුතේ මේක තමයි. මේ chart එක දාගෙන යන්නේ අපි. දැන් join වෙච්ච අය පුතේ මෙහෙම chart එකක් බෙදන්න යන්නේ. First you have to put a topic, nervous tissue, middle of the page. Then you have to draw the diagram. Now we are drawing the diagram. Right. Then join වෙච්ච අය පුතේ පොත මැද්දේ මෙහෙම chart එකක් බෙදන්න යන්නේ. මේ size එකට විතරයි. පුළුවන් පොත අනිත් පැත්ත හරවලා ගොඩක් අඩ ගත්තාම ඇති. nervous tissue කියලා දාලා මේ diagram එක අඳින්න මෙන්න diagram එක ලොකුවට තියෙනවා. අත පෑනෙන් ඉතල ගහලා නම් කරන්න පුතේ. හරිද? අද අලුතෙන්ම ආපුවා ඉන්නවා නම් පුතේ පැති 10ක් තියාගන්න. CR පැති 10ක්. leave 10 CR sites. හරි අනිත් ඒවා පාඩම් කරගන්න පුතේ. පරණේව එහෙම නිකන් ඉන්න එපා මේ වෙලාවේ. අවුරුද්දේ O level නේ. දැන් අද මම ප්‍රශ්නත් අහනවා කිව්වනේ පළවෙනි පාඩමේ. පාඩම් කරගන්න. මේක ටිෂු පාඩම. හරිද සරසි පුතේ පේන්න ඉන්න. ඔව්. බින්ගුනිත් මට හේතුව දාලා තිබ්බේ නෑනේ. ඔව් අංජලි type the reason පුතේ if you are not turning on your cam. මට හේතුව දාලා තියෙන්නේ netම on කරලා තියෙනවා. සරසි I have my lunch. Okay පුතේ ඉක්මනට. have my lunch fired. Okay. පොඩ්ඩක් ඉන්න මං හරි හොඳයි. ගිහන් හරි. සරසි ඉක්මනට on කරන්න පන්සිලු දාලා තිබ්බා හරි. ඔය තුන් දෙනා විතරයි. Okay අංජලි එන්දද? yes පුතේ. Then join Mune. Okay, Buddha. Here these round shaped structures, pink color, whole structures. Middle is known as the knot of Ranvier, right? So this is the cover. This is the fiber that is known as axon, and there are covers around the axon. The covers are known as myelin shell, and there is a little gap between the myelin shell. The gaps are known as node of Ranvier. Okay. හරිද පුතේ දැන් ආපු අය බලන්න අපි මේ අද nervous tissue එකනේ තියෙන්නේ පුතේ අන්තිම එක. එහෙම nervous tissue කියලා topic එකක් දාලා මෙතන diagram එක පොඩියට ඇඳලා මෙහෙම chart එකක් දාන්න යන්නේ. දැන් මෙතන අපි පොඩියට
diagram එක අඳින ගමන් ඉන්නේ. Right, we are drawing the diagram after putting the topic in the middle. පොත අනිත් පැත්ත හරවලා ගන්න nervous tissue. Right. Okay. හරිද? බලන්න. අද හොඳයි ඔක්කොමලා වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්න. අනිත් අය කැමරට ගිහින්. කැමරා කාලේ ඉක්මන. Right. ඊට පස්සේ පුතේ මෙහෙම ලියමු. Now we are going to write the, so this is what පුතේ kind of typical neuron. So in the grade 10 you learn about typical cells. What are typical cells? Can I know about that? Definition for The cell with all the organelles. yeah, the cells with all the organelles. In the grade 10 class we drew the diagram about plant cell and animal cells. 4 diagrams. Plant cell under light microscope and electron microscope. Animal cells under light microscope and electron microscope. So now here we learn about all the type of tissues and the cells. So in the plant cells there are various shapes, various structures. In the animal cells are also different. No? Skeletal muscle tissue, cardiac muscle tissue, here nervous tissue. These are the cells. No? We do the cells also. No? Excuse me, sir. Tissue cells and yes, rotate. So that means in actual like neuron, it doesn't have all these organs. Yeah. That's why which I am going to tell about that. Right? Good. Right? This is all the parts are combined together. No? In the grade 10, we drew a diagram about animal cell and plant cell, right? But in here, we drew the diagram separately. No? Here, these type of cells look like this. These are look like this. Okay? Various shapes. But in grade 10, we just drew single diagram for animal cell. The reason, that is a typical cell. So that is the combination of all these diagrams, right? So all the organelles in every animal cells included in one diagram, and that diagram is known as typical, right? So we can't find typical cell naturally because that is an artificial one. Because we drew a single diagram, we draw a single diagram by observing all the types of animal cells, and then we name it. That is the typical animal cell. එහෙම එකක් ස්වභාව ධර්මයේ හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඒකේ තියෙන කැලි තියෙන. So here also same පුතේ, this is a typical neuron cell. The reason is because there are 3 types of neuron cells here. Sensory neuron, interneuron and motor neuron. So combine all the 3 types of cells in one diagram, and that is known as typical cell. Okay, then පුතේ, now we are going to write the features or the main things about the nervous tissue. So under the diagram, put blue color point and write with it. Right. Okay. Leanne, put a blue color point under the diagram. මැදින් තමයි ලියාගෙන යන්නේ පුතේ. The structural unit of nervous tissue is the structural unit of nervous tissue is the structural unit of nervous tissue is nerve cell or neuron. The structural unit of nervous tissue is nerve cell or neuron. Nerve cell or neuron. Nerve cell or neuron. Right? That is the structural unit of nerve tissue, nervous tissue. Right. Then put another blue color point. Neurons are specialized to transmit impulses. Neurons are specialized to transmit impulses. Neurons are specialized to transmit impulses. To transmit impulses. What are impulses, Bute? The signals created by brain or vertebral, brain or spinal cord. Brain or spinal cord, because signals are required to everything, Bute.
the things which happen in our body, to raise the hand, it needs a signal from the brain. So all the signals are transferred through the neurons, like a wire putty. Current is conducting through the wires, no? Same in here. Actually, the impulses need a little current. A little current. The current is created by the brain and the spinal cord, and it is transmitted through the neurocells. These are same look like wires putty, right? That's the So reason that why. means it's like actual current. Yeah, actual current putty. The amount is like millivolt and milliampere, right? A little current created by the brain, right? Okay. So these currents are, or these signals are known as impulses, and these are conducting through the neurons, right? These are not round shaped today. This is look like a fiber. That's the reason why we call it neurofiber, nerves or neurons, right? Nerve cells or tissue, right? Like fiber shape, right? Okay. Then here Pute, now we are putting the note, right? We summarize that into a chart Pute. Nikam not a traditional note, right? The textbook එකේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් උගන්ට ඕන නම් එහෙම note එකක්. Now here we put all the details into a short note. නිසා අලුතෙන් ආපු අය පුතේ ඔක්කොමලා හරියට බලන්න. දෙන්න පුතේ පොත පොඩ්ඩක්. මම කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් short notes තමයි මේ පාඩම සම්පූර්ණයෙන්. හරි. ගිය අවුරුද්දේ එහෙම කරේ නෑ පුතේ. ගිය අවුරුද්දේ වීඩියෝස් ඇති බලන්න. මම කිව්වේ ඒක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද කරන් යනකොට අපිටත් තේරෙනවා ඔව් මේක මෙහෙම කරොත් හොඳයි කියලා. දැන් ඔයගලන්ට ලොකු note එකක් ඕන නම් අච්චු පොත තියෙනවා. මේකේ we put all the lesson in short note method, right? මෙහෙම වෙනම chart විදිහට පුතේ. ඒතකොට මෙහෙම ඉඩ කෙලින් ඉඩ මදි වුණොත් you can rotate it and write it horizontally. සමහර කට්ටිය දෙකම මදි හිතනවා නම් මෙහෙම පිටු දෙකම අල්ලලා එක chart එකක් දාන්න. You can put one chart in two pages, right? Two sides. ඒ වගේ මම මුලින්ම කියනවා. Because I draw the sketch of the chart, then you can decide the size of the chart or how you write that, right? Relevant to your size of the letters, right? Okay. Then here, now we are going to put all the details about the nervous system. Then here we can study these details very easily, right? නිකම්ම පුතේ අච්චු පොතේ තියෙන විදිහට බැලුවොත් කියවනවා ලොකු ගොඩවල් මතක තියාගන්න වෙනවා. දැන් මෙහිම දැම්මොත් ඔයගලන්ට ලේසි. ගොඩාක් අයට ෂෝට් නෝට් හදන්න කිව්වත් හදන්නෙත් නැහැ. එක්ක හදන්න තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් ඔයගලන්ට හදන්න දෙයක් නැහැ පුතේනි. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා පිළිවෙලට දිග නෝට් විදිහට සබ් ටොපික්ස් දාලා එහෙම තියෙනවා. පාට මාරු කරලා ඩයග්‍රෑම්ස් දාලා ඒක හොඳයි පුතේ. ටෙක්ස්ට් බුක් එක හැමෝටම තියෙනවනේ. ඒක විභාගයෙන් පස්සේනේ දෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක ආයෙ ලියන්න ඕනේ නැහැ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ රයිටින් බුක් එකේ ෂෝට් නෝට්ස් ඕනෙම ටික ගානට ගැලපෙන විදිහට නේ සාපේක්ෂව තමයි ඉගෙන ගන්න. මේක මේ වගේ නම් මේක කොයි වගේද? අරම ලියුවොත් අර හැම ඩීටේල් එකම වෙන වෙනම ගොඩක් මතක තියාගන්න. අපි කියන්නේ gediya පිටින් මතක තියාගන්න. මේක එහෙම නෑ පුතේ. Only one single word, right? You have to remember. Then in the paper class, we are doing the workbook, same thing, question and answer method, right? Then I am asking oral questions. අදත් අහනවා පුතේ. අදත් අහන oral questions. ඒතර ඒක තව විදිහකින්. ඊට පස්සේ we discuss in the papers. ඒතර එකම විෂය කොටස් ටික පස් විදිහකින් ඕගලන්ට කෙරෙනවා පන්තියේදී. ඒතර එහෙම කරලත් බැරි වෙන්න බෑ පුතේ. හරි. දැන් ඔයගලන්ට නෝට් චෙක් කරන්න එහෙම තියෙනවා පුතේ. නෝට් චෙක් කරන්න මම බලනවා. එතකොට ඒකේ මෙතඩ් එකක් මම කියන්නම් පුතේ. දැන් ගිය පාර තිබ්බනේ LMS එකට දාන සයන්ස් LMS එකට මේ පාරක් තියෙනවා. නෝට් ටික ලියලා ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න. ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න කිව්වහම ටග් ගාලා PDF කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ලියන්නනේ වෙලා යන්නේ. ඒ නිසා අලුතෙන් ආපු අයත් දැන් ඔයගොල්ලෝ අලුත් නැහැ. අද ආපු අයත් ලබන සතියේ ඉඳන් පරණයි. So you have to watch the recording and complete all the notes, right? ඒ ඔක්කොම check කරනවා. හරිනේ. ඊපස්සේ පන්තියට පිළිවෙලට එන්න පුතේ කවුරුත් ලීව් වෙන්න එපා. මම බලන් ඉන්නේ. කවුද ලීව් වෙන්නේ? හරිද? දැනුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා කට්ටිය දෙන්නෙක් නේ. right. okay පුතේ. මම බලන දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා 3:00ට කරින් ලීව් වෙනවා. කියන්නෙත් නැහැ. ආයෙ එන්නෙත් නැහැ. එහෙම බෑ පුතේ පන්තියට එන්නේ නැත්නම් මට වේලාසනින් කියන්න ඕනේ. පන්තියේ ඉන්නකොට එකපාරට ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා ගියොත් ගිහිල්ලා ආයෙ ආවොත් කියන සද්ද නැතුව ඉන්නත් එපා. දැන් මම ඩිස්කනෙක්ට් වුණා මේකයි අන්තිමට ලිව්වේ කොච්චරක් ඉඩ තියාගන්න ඕනද කියලා අහන්නේ. ඊපස්සේ ලිව් වෙලා ආයෙ ආවේ නැත්තම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න සර්
මෙහෙම ලියුණා. ඔව්. මොකද්ද? මම වීඩියෝ එක බලන්නම් කියලා දාන්න. අද එන්න බැරි වුණත් දාලා තියන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න. මම ඊපස් ටච් එකේ ඉන්න ඔයගොල්ලෝ රිප්ලයි එකක් දායිද සර් මම වීඩියෝ එක බැලුවා ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරා කියලා. ඊට පස්සේ මම රිප්ලයි එකක් දානවා very good හරි හොඳ පුතා කියලායි දානවා. හරිද? හොඳයි කියලා. හරි හොඳයි ඉතින් එහෙම කරනවනේ. නිසා ඒක තියාගන්න පුතේ. කවුරුත් මට කියන්නේ නැතුව යන්න එපා. මැසේජ් එකක් හරි දාලා යන්න. මොන හරි වෙන පන්තියක් තියෙනවා නම් ගමනක් බිමනක් තියෙනවා නම් මම දන්නවා මෙයා ගියා. මම ටච් එකේ ඉන්නවා. සමහරවිට පන්තියට ආපු ගමන් අහනවා ඔයා එදා කලින් ගියා නේද? රෙකෝඩින් එක බැලුවද කියලා. කියන්න නැතුව යන්න එපා. සමහර අය ඉන්නේ පොඩි කම්මැලිකමක් ආපු ගමන් ඔය තව විනාඩි 10යි ඉන්නේ. ඔක දැන් ලීව් වෙලා රෙකෝඩින් එක බලනවා කියලා ඉන්නවා. එපා පුතේ 10ත් ඇදලාම යන්න. ආයි තව වෙලාවක් රෙකෝඩින් එක නාස්ති කරන්න එපා. ගොඩක් වෙලාට ඒක බැලෙන්නෙත් නෑ. හරි? නිසා කවුරුත් කියන්නේ නැතුව යන්න එපා ඉවර වෙනකම්ම. ඕකේ රෙහාන් ඉක්මනට. right නදීන පුතේ කො පේන්නේ network මට කියලා ඕනේ නැක ඔෆ් කරන්න එපා settings එකට. right පුතේ now here you have to divide it. divide කරාද? බෙදුවද? බෙදන්න පුතක් ගාලා. now we finished all the main details about the neurocell, typical neurocell. now you have to divide it into two and write features of neurons. here පුතේ wait. this one ගොඩකින් පුතේ මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් ගන්න because here also this side also we need to categorize into three. We are writing the functions relevant to the three main types of neurocells: sensory, inter, and motor. මේ චුට්ටක් මෙහාට ගන්න පුතේ. මේ පොඩක් පොඩි වුණාට කමක් නැහැ. features ටික පොඩියෙන් ලියන්න පුළුවන්. මේක තමයි ටිකක් ගොඩ දිගට ඕනේ. මේක පොඩ්ඩක් පොඩියට අරගෙන මේක ටිකක් පළල වැඩියට ගන්න. What's your school පුතේ? Victaj International. Victaj. Where's the location පුතේ? Mount Lion. Okay. You're doing the local syllabus, no? Right. හරිද පුතේ? Now write features. Now we are going to write the features. First, write the features පුතේ by putting dots. Right. First feature of the nervous tissue is, or the neurocell, right පුතේ? මෙහෙම ලියමු. Composed of two parts. Composed of two parts. Composed. හරිද ඔෂිනි? Okay no? හරිද? Composed of two parts, comma, cell body and nerve fibers. Composed of two parts, cell body and nerve fibers. Composed of two parts, cell body and nerve fibers. Cell body and nerve fibers. Here, this is the cell body. And all the other structures are fibers. Tantu again. This is the cell body. Sila dehe. Anit okkama tantu. Cell body and fibers, right? Okay. Then, right here put the nucleus, mitochondria, Golgi body, and endoplasmic reticulum. All the organelles are inside the cell body. Next blue color point. All the organelles are inside the cell body. 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 Right. All the cell bodies are organelles are inside the cell body. It means it is a normal cell, pute. It's a normal cell, round shape, but it is star shape, right? But all the organelles and the nucleus inside it, right? And all the fibers are connected to the cell body, right? Right. Short fibers and a long fiber. Short fibers are known as dendrites. Long fiber is known as axon.
right. Then පුතේ මෙහෙම ලියමු. Put a blue color point and right. There are features there are two types of fibers. There are two types of nerve fibers. There are two types of nerve fibers. එහා පැත්තට යන්න එපා පුතේ. Functions ලියන පැත්තට යන්න එපා. There are two types of nerve fibers. අපි types දෙක මෙහෙම ලියමු පුතේ. Black pen එකෙන් දාලා එයාගේ function එක මෙහෙම ලියමු. So first type, put a black dot and write like this. First type is right පුතේ axon. නැත්නම් මෙන්න අපි මෙහෙම ලියමු right. එහෙම ගන්නකො. axon ලියන්න තමයි dendrites ලියන්න තියෙනවා. ඒ පැත්තේ මුලින් මේක dendrites. Dendrites and put a dash. And you have to write what is the function of that. So with black pen write dendrites. Then put a dash and write with your blue pen. Right? Okay. බලන්න පුතේ ලියන්න the function එක receive stimuli and transmit impulses. Receive stimuli. This means signals, impulses, right? තව වචනයක් stimuli. Receive stimuli and transmit impulses towards the cell right body. check one තේනවද Receive දැන් හරියට තේනවද stimuli and transmit impulses. Yes පුතේ. සර් මේ වෙන ක්ලාස් එකක් එහෙනවද? වෙන කාගේද එන්නේ පුතේ මොනවද එන්නේ? සිංහලද? ජියෝග්‍රැෆිද? දන්නේ. කවන්නේ බලන්න. තාම එහෙනවා. දැන් එන්නේ නැහැ නේ පුතේ එහෙනවා. නෑ. ගන්න ආයෙ දන්නේ. එහෙම කියන්නේ. Right. But so dendrites receive stimuli and transmit impulses towards the cell body like this. Here, these are receive the stimuli. Right, all the dendrites. අඳින්න පුතේ ඔයගොල්ලෝ ඇඳපු එකේ they receive the impulses and these are the impulses I draw with the red arrows. අඳින්න පුතේ these are receiving all the impulses and transmit that towards the cell body. මේ එක එක signal අරගෙන cell body එක පැත්තට දෙනවා. කවුද? dendrites. අඳින්න පුතේ ඉතල් දාන්න towards the cell body. අඳින්න පුතේ right. ඊට අපිට ඕන රතු පෑනින් දාන්න පුළුවන් මොනවද මේ impulses. These are impulses. Pulse means signals. I සද්දයක් වුණොත් කියන්නේ okay බුදීෂ right දුලන ගිහිල්ලා ඔසිතත් ගිහිල්ලා කිව්වේ නෑ බලමු ආයේද කියලා දුලන ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඔසිත නෑ ලබන සතිය පුතේ 4 වෙනිද ඔබ 4 නිවාඩුයි නිදහස් දිනේ ඔබ නිදහසේ ඉන්න නෑ පුතේ නිවාඩු කියන්නේ සාමාන්‍ය ගුරු නිවසේ මේ අවුරුද්දේ ඔව් කිසිම රජයේ නිවාඩුවක පන්ති නෑ එකක් පොය දවසේ හැමෝටම නිවාඩු වුණ නිසා ටීචර්ස්ලාටයි වැඩ කරන අයටයි අනිත් දවස්වල ගොඩක් වෙලාවට ඔය අමතර මොනවා හරි වැඩසටහනක් තියෙනවා මොනවා හරි සබ්ජෙක්ට් එක ටීචර් කෙනෙක් නැත්නම් එක මොටිවේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙනවමයි වෙන්න බෑ නමුත් ඔය මොනවා ඒවා තියෙන්නේ ඒ අනිත් නිවාඩු වල තමයි ටයිපොන්ගල් නිදහස් උත්සවයේ මේ වගේ වල පොය දවසේ මුකුත්ම නැහැ පොය දවසේ මුකුත්ම නැහැ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ ටීචර්ස්ලා ගෙදරින් ඉඳන් මොනවා හරි ෆ්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරයිද දන්නේ නැහැ අපි කියලා තියෙන පුතේ අමතර පන්තිවත් තියන්න එපා කියලා ටීචර්ස්ලා තිබ්බොත් කියන්නේ අමතර පන්තිවත් තියන්න එපා මොකද සමහර අය පොයක් කියලා හිතපුවම පන්ති කරන්නේ නැහැ ඇයි පොයට කරන්න පුළුවන් කියලා ඉන්න පස්සේ ඕගලන්ට පොයට ෆ්‍රී එකේ ඉන්න නැහැ අම්මලත් එක්ක කොහෙවත් යන්න නැහැ පන්සලකට යන්න නැහැ ඒ නිසා ටීචර්ස්ලාට කියලා තියෙන්නේ පන්ති තියෙන දවසේ තියන්න අමතර පන්ති නම් දාන්න එපා පොය දවසේ තියන්න හරි බලමුකෝ දාගේද කියලා Excuse me, sir. ඔය පුතේ
ඒතකොට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ එකේ ක්ලාස් නැහැ නේද? නෑ පුතේ නෑ. ලබන සතියේ ක්ලාස් නෑ. හරි. ඕකේ. ජනවාරි මාසේ තිබ්බ පුතේ අපි පටන් ගත්තේ 6 නේ පුතේ. සතියක් එතන පන්ති කෙරුන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා මේ ජනවාරි මාසේ පොයයි සයි පොංගල් වලටයි තිබ්බ පෙබරවාරි වෙනිදා නෑ පුතේ. හැමදාම මේ නිවාඩි මොන හරි දවසක් තිබ්බොත් නෑ. right. government holiday ගන්න. okay. එතකොට 6 නේ. right. බලන්න පුතේ. right. then පුතේ ඒක ලියවන්න ඊළඟ ලියමු. black pen එකේ ඊළඟ જાතිය ඔයගොල්ලෝ number 1 දැම්මම number 2 දාන්න. axon. 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 ඒක ලියන්න පුතේ මෙහෙම. transmit impulses away from the cell body. 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 Away from the cell body. Right. Transmit impulses away from the cell body. Here, it is away from the cell body. And here these impulses are passing Ranvier knot to Ranvier knot. Like this. මෙහෙම කෙලින් යනවා නෙමෙයි පුතේ. Because of the Ranvier knots, here there is a little space. ඒක පේන්නේ නැඳලා නැහැ. මෙහෙම පැන යන්නේ. Because of this, it increasing the speed of the impulses. Because of the myelin shell. Right? ඊපස්සේ මේ ටික කොහොම යන්නේ? අඳින්න පුතේ. Draw the diagrams. ඒ කියන්නේ myelin shell තියෙන හින්දා පුතේ impulse වල වේගය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඇයි? Ranvier node එකෙන් node එකට පැන යන්නේ. මේ කෙලින් ගියොත් වෙලා යනවනේ. පැන ගියාම ටට්ටක් ගාලා යන්න පුළුවන්. myelin shell කියන්නේ පුතේ structure දැන් if this is the axon, the myelin shell like this. මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔහොම වහගෙන ඉන්න round like this. Right? ඒක ඉතින් ඔහොම කැපුවාම ඔහොම තමයි පේන්නේ. හරිද යන්නද? Now you have to remember all the things. මතකනේ ඉතින් මම පාඩම් කරන විදිය කිව්වා. මොලේ කැමති මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පළවෙනි අවස්ථාව first time. Right? Then we can remember all the details well. ඇයි මොලේ කැමති ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගන්න පළවෙනි වතාව. ඒ කියන්නේ පළවෙනි වතාව කියන්නේ ක්ලාස් එක. එහෙනම් දැම්ම ඔළුවට දාගන්න. දැම්ම පාඩම් කරන්න. ඊට පස්සේ අද දවස් ඇතුළත මේ හැම ක්ලාස් එකක්ම ඉස්කෝලේ මොනවා හරි කරත් ඉවර කරන්න. බැරිම වුණොත් විතරක් හෙටට කල් දාන්න. මොකද ඔළුවේ රැඳිලා තියෙනවා පන්තියේ මේ දැන් ලයිව් කරපුවා ඔළුවේ රැවුදෙදී තියෙනවා. ඊට පස්සේ රැයට නිදා ගන්න කරින් අද දවස් ඇතුළත කරපුවා හිත නිදා ගන්න ඕනේ. ඒවා හිතනවනේ. ඔව් වෙනේව හිතන්න බෑ. ඒක හිතන්න. හරි. වෙනේව හිතන්න වෙන වෙලාවක් තියාගන්න පුතේ. හරි. පාඩම් කරපුවා හිතන්න. හරිද? හිතලා මේවා කරන්න. ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි අර auto deleting function එකට අහු වෙන්න දෙන්න එපා පාඩම් කරපුවා. ඒ නිසා හැම වෙලේම මේ neural cells මේ තියෙන neural cells තමයි. හරිද? ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත ඒවා ස්ටෝර් වෙන්නේ මේ වල. ඒ සෙල් එක නිතර ටච් වෙන්න ඕනේ. ටච් වෙන්නේ කොහොමද? by revising the same thing. ඉතින් ඔයගන්ට තේරෙනවා මේ පාඩම ළඟදී බැලුවෙම නෑ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් පුතේ මුකුත් මතක නෑ තමයි. ළඟදී බැලුවේ නැත්තම්. නිතර ටච් එකේ තියාගන්න ඕමම. එතකොට අමතක කරන්නේ නෑ. ඔය හතර කරන්න. දැන් පාඩම් කරන්න. right? What? Here this is a nervous tissue and typical neuro cell. Right? It consists with two parts, cell body and the fibers. And there are two types of fibers, dendrites and axons. Dendrites are transmit impulses towards the cell body and axons are transmit impulses away from the cell body. So these are the features of the neuron. If the exam asks what are the features, you can write these things, right? Okay. Then right, ඊපස්සේ ලියන්න පුතේ මෙහෙම ලියන්න. The myelin shell increases the speed of the myelin shell ඊළඟ එක point එක. The myelin shell increases the speed of transmission of impulses. ඊළඟ point එක පුතේ මේ ඇයි? එතන. මොකද අපි
හරි ලියන්න පුළුවන් නේද? හරි. ඕකේ. මෙතනම තමයි ලියන්න පුතේ අපි. මෙතනම පල්ලෙය. මෙතන. මේක නෙමෙයි. මෙතන. Now we are writing the features of neurons, right? So myelin shell increases the speed of transmission of impulses. Speed of transmission of impulses. Speed of transmission of impulses. Hurry. Good. Okay, is it? A pen can never. What can end? Right. Okay. ඔය දැන් කන්න ගිය කට්ටිය ආවනේ. හොඳ. ඔය තව ඉන්නවා. ඔය පුතේ සිලුනි. මට හේතුව දැම්මද? අකින්දි. ඊයේත් ඔෆ් කරන්නේ හිටියේ. Right. I will turn on camera taking my lunch. Okay, පුතේ. Which produce impulses, brain and the spinal, not spinal පුතේ, yes, spinal cord. Spinal cord. සුසුම්නාවයි මොළයයි. හරිද? අසුන්දි කෑවද? දැන් තාම කෑවේ නැද්ද? Not yet lunch. අපේ තාම නෑ. තාම උයනවා. හරි. ක්ලාස් ඉවර වෙලාම කනවද නෑ? තව ටිකකින් දායි මැසේජ් එකක් sir can I have my lunch? Okay 10 minutes. ටක් ගන්න කාලේ ඉන්න උතේ. හරි බඩගින්න ඉන්න එපා කවුරුත් මට කියලා මැසේජ් එකක් දාලා කන්න හැබැයි වැඩ පාඩු කරගන්න එපා. දැන් වීඩියෝ ඔන් කරන්න කන්න මම දැක්ක කට්ටිය කකා ඉන්නවනේ. කන්න පුළුවන් අම්මලා ඇවිල්ලා කෑම කවනවා. හරි. එළියේ ඉන්න වෙලාව කකා ඉන්න බෑ. කවන්න කියන්නේ අම්මලාට ඇවිල්ලා. හරි. Okay. එතකොට now here we are going to write the functions relevant to the three main types of neurocells because there are three types of neurons sensory inter and motor. එසා පුතේ යට අපි දැන් මේ ටික ඇඳලා ඉන්න ඕනේ. In here this is the chart. First you have to draw the three main types of the nerves, right? මෙතන පොඩ්ඩක් පොඩියට අඳින්න. මේවා අඳින්නේ නැහැ පුතේ. ඇඳපු එකක් පොඩ්ඩක් අඳුර ගන්න විතරක් එයි. මේක පුතේ මේකක් පොඩ්ඩක් හරවලම තියෙනවා කමකුත් නැහැ. එහෙම හරවලා තිබ්බට දැන් කෙලින් කරලා අඳින්නත් පුළුවන්. බලන්න පුතේ මම මෙතනට දාන්න ටිකක් ලොකු කරලා දාන්න. මෙතනින් අඳින තියෙන්නේ. First you have to write the topic. What are the three types of main neurocells? Then you have to draw the diagrams. Okay, I will put the neurons like this. Wait. මම හරවලා මදින්න පුතේ ඒක. එහෙම කෙලින් අතර දෙන්න හේතුවකුත් තියෙනවා මම පස්සේ පෙන්නන්න. අඳින්න පුතේ. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් ඇඳගන්න මම ලොකුවට එන්න ඕනේ හින්දා මෙහෙම දාන්න. කොහමද බලන්න. Here this is the sensory neuron පළවෙනි එක. භූතෙක් වගේ. ඔයගොල්ලෝ ඔහොම දාන්න එපා පහලින් ඇඳ ගන්න chart එකේ. මම ලොකු කරන්න ඕනේ හින්දා ඔහොම දැම්මේ. ලොකුවට අඳින්න එපා. ඔයගොල්ලෝ අඳින්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. උඩින් දාන්න මුලින්ම sensory inter motor කියලා දාලා පල්ලෙහෙන් අඳින්න. ඉක්මනට අඳින්න ඇඳලා ඩන් කියලා දාන්න. ගොඩක් වෙලා ගන්න එපා. නිකන් කටුවට අඳින්න.
right බලන්න පුතේ okay පේන්නේ පුතේ done okay okay පුතේ ඔෂිනි වීඩියෝ එක බැලුවද පුතේ ඔව් සර් බැලුවා. right okay හයිනේ ජයමි ඉන්නවනේ පුතේ ජයමි පේන්නේ පුතේ හරි okay ඔය සසින්දි තාම ආවෙ නෑනේ කෑම කන්න ගියේ right පන්සිල්වගේ වැඩ කරන්නේ නෑ කිව්වා හරි බලන්න පුතේ ඔය ජයමි ඉන්නවනේ පුතේ සසින්දි සිරුනි පුතේ මට හේතුව දාන්න පුතේ අය ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා මට ආයි දාන්න මට හොයාගන්න බෑ හරි මේව දාන්න පුතේ sensory neuron එකේ right so sensory neuron we have write the function මෙහෙම ලියමුකෝ under the sensory neuron right so now we are going to write the functions of the nervous system no? So first we can categorize the function into three main types of neurocells so first type is sensory neuron so we can write the function of that put blue color point and write right receive the information from the receptors 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 within bracket write what are the receptors today you learn in grade 10 sensory organs so right receiving the information from the receptors within bracket eye ear nose tongue skin and close the bracket receive the information from the receptors within bracket eye ear nose tongue skin so pain in nemo right and close the bracket and write or another neuron right or another neuron or another neuron or another neuron and or another neuron and transmit them to central nervous system and transmit them to central nervous system transmit them to central nervous system within bracket write what is central nervous system brain and spinal cord brain comma spinal cord brain and spinal cord brain and spinal cord so the brain and spinal cord is the our central nervous system today because these two structures are located center of our body that's the reason why we call these two as central nervous system what the brain and the spinal cord මොළය සහ සුසුම්නාව so this is known as central nervous system CNS කියලා කියන්න පුළුවන් BNS නෙමෙයි පුතේ right central nervous system central nervous system right then ko පේන්නේ පුතේ ඉතින් කට්ටි යනවනේ සයින්ස් එකට බෑනේ central nervous system and here පුතේ this is our one type of sensory organ I drew that is this is skin right and here the pin is right
Sitting on our skin. Right? ඊට පස්සේ මොකද පුතේ? ඔය අපිට රිදෙනවා. So that signal is then have to transmit to the brain, right? Because we have to suddenly take away the hand. So this is the hand පුතේ, right? Skin of the hand. දැන් මෙහෙම පින් එකක් ඇනෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ටක් ගාලා අත ගන්න ඕනේ අහකට. නැත්නම් කොහේ හරි රත් වෙච්ච එකක අත ගෑවෙනවා. එහෙනම් අපි එහෙම අඳිමු. රත් වෙච්ච එකක අත ගෑවෙනවා. යුනිෆෝර්ම් කාර්යය මොකක් හරි නැත්නම් අයන් එකේ තමයි ගෑවෙන්නේ නේ ඔයගොල්ලන් සමහර අයන් කරනවද ගින්දර හරි මොනවා හරි ගෑවෙන්නේ අපේ හැමේ ගෑවෙනවා ගින්දර නැත්නම් අයන් එකක් ඇඳගන්න හරි ඕකේ then අයන් එක ගෑවුනහම මොකද වෙන්නේ පුතේ ටක් ගාලා අපි එකපාරටම අත කොහම ගෑනෙනවා හරි ඒ කොහොමද ඒක වෙන්නේ පුතේ for every movement brain have to transmit a signal to take the hand away, right? නැත්තම් පුතේ එන්නේ නැහැ. Brain or the spinal cord. So first, that information should have to transmit to the brain or the spinal cord. No? That is done by the sensory nerves. That is done by the sensory nerves. Taking the information from the sensory organs and transmit it to the central nervous system. So පුතේ සමහර වෙලාවට එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. or there are many sensory nerves connected each other. දෙකක් connect වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. මම ඒකයි අපි ලිව්වේ පුතේ මොකද්ද? Receiving stimulus from the sensory organs or receptors and transmit it to the central nervous system or another neuron කියලා තිබ්බ එකයි. දෙකක් තිබ්බොත් transmit it to another neuron. මෙයා දෙන්නේ කෙලින්ම central nervous system එකට. මම එකක් වෙන්න අඳින්න. Right. Here taking the information about the sensory organ, right? Pitch එනවා කියලා and it transmit to the central nervous system. So this is the sensory neuron. Sensory neuron. Right? Okay. Right. Sensory neuron. Then now we have to write the function of the interneuron, right? Then write put a function of the interneuron. Right. Memory and transmit impulses from the sensory neuron. Transmit impulses from the sensory neuron. Transmit impulses from the sensory neuron to the most relevant motor neuron. 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 That is done by the interneuron, right? The interneuron is like this, no? Interneuron, right? So here it is inside the central nervous system like this, interneuron. Right. And it received the information about the sensory neuron and then it is transmit it to motor neuron. So motor neuron is then connected to what pute? Mostly it is connected to effectors. The type of effector is the muscles, right? Muscles of the hand. If this is the hand, there are muscles in here. Like this. So then the motor neuron, what is the function of motor neuron pute? Right here. එකක් ලියන්නකෝ.
function of the motor neuron, right? Put it like this. Right, namely, receive the information, mean the impulses, right? Receive the information from interneuron, receive the information from the interneuron, and transmit them to effectors, and transmit them to effectors. There are two types of effectors. So what are the two types of effectors? Great tenwal tibba muscles kiwane matake tawa within bracket, right? Two types of effectors. Great tenwal tibbe puthe monawada ara irritability එහෙම ඒ පාඩම තිබ්බේ stimuli coordination කියලා පාඩමක් තිබ්බනේ මම මතක නැහැ මාතෘ features of the living ඒක තිබ්බේ එහෙම තිබ්බේ මතක නැහැ living organisms ඒ කොහමද තිබ්බ මතක නැද්ද coordination ඒ ටික එන්න පුතේ මේ කියන්න බලන්න what are the two effectors පුතේ muscles and glands ලියන්න within bracket muscles and glands මොකද වරක්ුනේ ආන්දර වෙන්න දුන්නේ නැද්ද මීටින් තිබ්බා ඈ හරි so muscles and what glands, then close the bracket and write. So that is receive information from the interneuron and then transmit to effectors or another neuron. Effectors or another neuron. Bracket වහලා ලියන්න පුතේ or another neuron. Effectors or another neuron. Effectors or another neuron. බලන්න පුතේ. එතකොට now this is the motor neuron. It has marine shell too. Right here, then that all the details are transmit from the interneuron to the effectors by what? By the motor neuron. This is the motor neuron. Then this is the interneuron. Right? So these are the receptors. Receptors. How එකක් කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? Sensory organ. Sensory organ. These are effectors. So there are two types of effectors, muscles or and glands. Then 5 sensory organs: eye, ear, nose, tongue, then skin. Right, 5 sensory organs or 5 receptors, 2 effectors and 3 types of neurocells doing the coordination of the body, right? Nervous coordination. First put here is burning our skin, but suddenly we have to take away the hand, right, from the fire, right? Ginning ටක් ගාලා මෙහෙම අත අයින් කරන්න ඕනේ. Then පුතේ that information is suddenly transmit from the receptor to the central nervous system by the sensory nerve, because the decision is taken by the brain or the spinal cord. What is the most suitable reaction for that? Then put then here
then they decide the reaction, suddenly take away the hand, that is the information. So then the motor neuron should have to transmit the information to the most relevant motor neuron. ඒ පුතේ මෙතනට දැන් මොකද වෙන්නේ? අතේ ඇඟිලි හැම තැනම ඉඳලා කකුලේ මේ බෙල්ලේ හැම එකේම motor neurons මෙතන තියෙනවා. මෙයා හරියටම බලලා දෙන්න ඕනේ ටක් ගාලා කොහේකටද කියලා. මෙයා වැරද්දුවොත් එහෙම එතකොට නෑ පුතේ මෙහෙ අත පිච්චෙනවා මෙහෙ කකුල ඉස්සෙනවා. ඔයාලා කියන්නේ අත පිච්චෙනකොට කකුල ඉස්සෙනවා. හරියන්නේ නෑනේ පුතේ. වයර් මාරු වෙලා. වයර් මාරු වෙලා වගේ තමයි හරිද එතකොට. ටක් ගාලා ෂණිකව මේක ටක් ගාලා ඒ හරියටම අනික පුතේ නේ ආයි පිච්චෙන පැත්තට තද වුණොත් එහෙම තව වැඩි වෙනවා. ඒකේ පැත්තයි ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික තියෙනවා. ටක් ගාලා හරියම කෙනාට දෙන්න ඕනේ motor neuron එක ටක් ගාලා සිග්නල් එක පාස් කරනවා take away the hand කියලා. හරි. So the effector, here the effector is muscle, here the receptor is skin. එමයි ගත්තේ. හරිද? දැන් functions ටික පුළුවන් නේද? මේ කලිනුත් තිබ්බා මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් හරි ඔයගලන්ට. Here these are the impulses. දැන් මේකෙත් තියෙනවා පුතේ අර ඔක්කොම ටික තියෙනවා මොකද්ද? අර කලින් ලිව්ව main functions ටිකක් මේක action එකයි ඒක නයි නෑ. right? එතන මේ තියෙන්නේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේද? This is the axon, no? Here because this is away from the that is dendrites. Okay? Here these are the dendrites. නේ අපි ගත්තේ කොහමද? Dead කියන බෑ. Axons are move away or axons cell body. Axon transmit impulses away from the cell body. Axon away from the cell body. Dendrites towards the cell body. එහෙනම් පුතේ මේක මොකක් වෙන්න ඕනද? Away from the cell body. This is axon. This is the dendrites of the sensory neuron, and this is dendrites. These are the axons. So this is dendrites because here these fibers are transmit signals towards the cell body, then here away from the cell body. So this should be axon. Then here towards the cell body, these are the dendrites. Then here away from the cell body with the myelin shell, it speed the impulse, okay? Because the impulse are passing through the ranvier knots only, not through the myelin shell. That's the reason why it increased the speed like this. Pena pena. හරිද? අදහස ආවද? මොනවද තිබ්බේ? මතකනේ? So nervous system or nervous tissue is consist with three main types of neurons, right? First we discuss about the main structures of a single typical neurocell, right? It has two main parts, cell body and what? Fibers. Cell body and fibers, and there are two types of fibers, axon and dendrites. Dendrites are passing impulses towards the cell body, then axons are away from the cell body. Then finish. Then we are discussing the function relevant to the three main types of neurocells. What? Sensory, inter and motor. So sensory neurons are transmitting impulses from the receptors to the CNS, central nervous system. And interneurons, they are transmit impulses from the sensory neuron to the most relevant motor neuron. Then motor neurons are transmit impulses from the central nervous system to the effectors. And you have to remember what are the five main sensory organs and what are the two effectors. හරිද පුතේ? ඉඳ තියාගන්න බලලා අඳින්න මේක දැන් ටක් ගන්න. ඒ chart එකම අහුවෙන්නේ යටින් ඇඳත් කමක් නැහැ. මම chart එකේ යට ඉඳ තියෙනවා නම් යට ඒ ඔක්කොම අහුවෙන්නේ යටින් අඳින්න. එහෙම නැත්නම් වෙනම අඳින්න. මේ chart එකේ යට ඉඳ තියෙනවා නම් මේ ඔක්කොම අඳින්න යටම ඔක්කොම අහුවෙන්න නැත්නම් වෙනම. අඳින්න ටක් ගන්න. එයි මොකද අමාරු තියෙන්නේ ඔකේ? අඳින්න. Taking lunch ඉක්මනට පුතේ. Teacher මොකද පුතේ මං කියන්නේ බලමු. හරි. ටක ඇඳ ගන්නකො. කවුරු ලීව් වෙන්නේ නැහැ.
හරි බලන්න පුතේ. පාඩම් කරගත්තද? Sir finish. Okay, I am well. Right. බලන්න පුතේ. Okay. The sensory and motor neuron are too long for carry. Okay, Gihan. Right. Carry the information from CS to 11. Yes, sometimes it's too long pute, or sometimes few neurons are connected together. Right. Then pute. Okay. අයන් බෝඩ් එක ටිකක් උඩ ලෙවල් එකට. ඒක නම් දන්නේ නැහැ පුතේ. අයන් බෝඩ් එක උසට හදන්නේ නැහැ කියලා දන්නවා. හොඳ නමන්න නැතුව අයන් කරන්න පුළුවන්. මම නම් දන්නේ එච්චරයි. ෂෝට් නෝට් එහෙම ගහලා නේ හොඳයිනේ. පොතෙන් බලන්න. පුතාගේ නෙමෙයි කාගේද? අක්කගේ පොත. අක්කට හොඳයි කිව්වා කියන්න ඕන හරිද? නංගිත් එහෙම කරනවා නේ. අර බලන්න දැක්කන අක්ක පාඩම් කරන විදිය. වත් කරනවා නේ එහෙම. මට අක්කා කිව්වා දැන් හොඳයි ඉස්සර වඩා වැඩ කරනවා කියන හොඳයි ඈ. කරගෙන යන් හරිද? නෑ බොරුද? ඇත්තනේ? මේ දැන් සම්පූර්ණ ලබන සතියේදී මේ මුල් ටික වෙනම ඉවර ෆිනිෂ්ද? අර ආපු නැති දවස් ටික. තව එකක් තියෙනවා. අය ඔක්කොම කරන් එන්නේ. හරිද? අද එකක් බලන්න යන. පාඩම් කරගෙනත් එන්න. හරි. කොබන් පුතේ now we finish the lesson. කො වීඩියෝ ඔන් කරන්න. ශාබීර් පේනින් පුතේ. කො හැමෝම පේන්නේ. ඔතනින් පාඩම ඉවරයි පුතේ. ලොකු පාඩමක් ඉවරයි. හරි. right. බලන්න පුතේ. එච්චරයි තියෙන්නේ. now right පුතේ exercise කියලා දාන්නකෝ. exercise කියලා දාන්න. ඒකට පැති භාගයක් විතර ඇති පුතේ, because no need to write the question, just the answer. So MCQ just is enough to put the correct answer number. No need to write the answer too, right? Okay. exercise පැති භාගයක් තියාගන්න අපි ප්‍රශ්න අහනවා පුතේ. දැන් නිතරම හරිද? okay පාඩම් කරාද? පොතෙන් අපි නිකන් ටෙක් එකක් බලමු. right කොබන් අපි විනාඩි 10ක වගේ ට්‍රයල් එකක් කරලා බලමු. කොබන් පුතේ හැමෝම පොත් වහන්න. පොත් බලන්න එපා, මට පේනවා මං කියනවා අන්න හොරෙක් ඉන්නවා කියලා. හරිද? පොත් වහන්න බලන්න. කොහොමද වීඩියෝ ඔන් කරගමු දැන් හැමෝම. වීඩියෝ ඔෆ් කරන්නේ නැහැ. නෙත්ම බිඟුනි, කසුන්දි, ඔෂිනි, ජයමි, නදින මණ්ඩි සිලුනි පුතේ මට වා හේතුව දැම්මද වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ ඇයි කියලා. කැම එක තියලා ඉන්න පුතේ හැමෝම. පස්සේ කමු. සිලුනි පුතේ හේතුව දාන්න. ඇයි වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. මට දැන් දාලා තිබුණේ නැහැ ඔයා. දාන්න සිලුනි. කො කසුන්දි පුතේ එන්නක් ගා කැම එක තියලා ඉන්න. නදුලි, අංජලි. කො පේනින් නෙත්ම ඉන්න බෑ. තවින් එකින් මොන් කරන්නේ? ටක් ගන්න. අය බලමු. දන්න අය රේස් හැන් දාන්න, පොත් බලන්න එපා. right පොත් බලන්න එපා. So who can classify then first put the definition of the tissue? Raise hand. Definition of the tissue. So hatusan definition of the tissue. පොත් බලන්නේ එන්නේ ලෑබ් එකේ එන්න ඕනේ නැතුව මෙතන ගෙන පුතේ. ලෑබ් එකේ එන්නේ. එන්නේ. ඉස්සරහට එන්න ඕනේ ෆිසිකල් ටික්මන්ට් එක. definition of the tissue. කො ඔච්චරද පුළුවන් පාඩම් පටන් ගත්ත මේක. එන්න පුතේ. නෑ මෙතනට නේ. බය නිපා එන්න. A group of cells with a common origin that has been modified to perform particular function is known as tissue. හරි. ජිහාන්. A group of cells with a common origin that has been modified to perform particular function in the living body is known as living tissues. Good. Right. Right with it. Sehera. Can with it? A group of cells with a common origin modified to perform particular task is known as a living tissue. Right, good. Right. Who can classify the plant tissue briefly? Who can explain the classification of the plant tissue? Plant tissue can be divided into like this, and only the main categorizations. Let's end that. පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. නෙත්ම දෙන්න ඉන්නේ පන්තියේ. හොඳයි ඈ. හරි. කියන්න බෑ පුතේ. Plant tissue can be divided into two. tissue.
Systematic tissue is divided into three as apical meristem, lateral meristem, and intercalary meristem. Permanent tissue is divided into two parts, permanent and complex permanent. Simple permanent is divided into three parts as parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. Complex permanent is divided into two parts as xylem and phloem. Right, can you tell the four main types of cells in the xylem and the phloem? මතක දෙටි. xylem. No, come on. Sir. හොඳයි. ඔක්කොම කිව්වා. හොඳයි අපිට අතුස්සන් ඉන්න බලන්න පුළුවන් වෙයි. Right. good පුතේ නෙත්ම ඔක්කොම වගේ කිව්වා. ගිහාන් Plant tissues can be divided into two groups, meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues mean divide actively by mitosis to produce new cells in the living body. Permanent tissues means lost its ability to divide and specialize to perform particular function. Meristematic tissues can be divided into three types. Apical meristems, lateral meristem, intercalary meristems. Permanent tissues can be divided into two types, simple permanent and complex permanent. Simple permanent can be divided into three types, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Complex permanent tissue can be divided into xylem and phloem. Xylem can be divided into three types, xylem vessel element, tracheids, xylem parenchyma, xylem phloem. Xylem parenchyma, xylem fibers. Okay. Phloem can be divided into four types, phloem parenchyma, phloem fibrous, CO2 elements, companion cells. Okay, good. Perfect. Right. තවින්නද කියන්න chart එක කියන්න පුළුවන් අය. දෙන්නද? ගිහාන් කිව්වොත් මෙත්ම කිව්වෝ. එච්චර පුතේ. කො අතුස්සන්න බෑ නෑ අනිත් අය බැයිද? ලොකු දෙයක් නෑනේ. කො පේනින් හැමෝම පේනින් බෑන් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. Right. What is the common function of the nervous tissue? පුතේ transmitting impulses. Right. Right. ඊයේ අදත් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා ඩාවක හෙන්නේ. හොඳයි පුතේ හදාගන්න එක. another class දෙනෙත්ම. හරි වොස් recording අංජලි battery low. කලින් charge කරගත්තේ නැන්ද පුතේ? හරි. බෑන් හා පේනි. Right. අනිත් අය පාඩම් කරේ නැද්ද ඉතින්? එහෙම පොඩ් කියන්න ගානට කියන්න ඕනේ. එහෙම බාගෙට බෑ. දැන් මාසෙයි ඕනේ දැන් මාස ජනවාරි මාසෙ ඉවරයි. තාම එක පාඩමයි කරේ වතුර වගේ කියන්න ඕනේ. හරිද? දැන් දෙන්නේ පිටරේ බය නැතුව අතිස් යන්නේ මට්ටම තියෙන්න ඕනේ. මෙතන ඉන්නවා තා පාඩම් ගොඩක් පාඩම් කරන අය. තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවා ඇති පරණ පාඩම් කර කර ඉන්නවා ඇති පුතේ එපා. මුලින්ම අලුත් පාඩම කරලා පරණ පාඩම කරන්න. හරිද? හරි. right බලන්න. අතුස්සන්න බලන්න පුතේ who can give the four main types of animal tissues. Four main types of animal tissues. Listen there. Atusan, four main types of animal tissues. Ko. Atusan පුතේ. ටක්කල් ඉතින් ඒක මහලුකු දෙයක් නෑ පොත් බලන්න නැතුව. Four main types of animal tissues. Main thing. හරි. කියන්න බලන්න. කො අතුසන් ප්‍රියා. Epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, and nervous tissue. Muscle and nervous. Okay. Right. Pasundi. කියන්න බලන්න. Epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, nervous tissue. Right. Okay. ඉතින් පුතේ තව තියෙනවා එක එක ඒවා ගොඩක් අහන්නේ ඒවා. Right? Epithelial tissue, connective tissue, right? Blood tissue, right? ඒකෙත් තියෙනවා පුතේ. So what are the main functions of the blood tissue? Three main functions of the blood. මම මේ අහන්නේ මේකේ තියෙන ලේසි මේවා. So what are the main three functions of the blood tissue? ඔයාලට බැයිද පුළුවන් නේ? Cancer. Why that is way? Before one. Okay. Oh. ඒ තුන්දෙනා ළමයි ඉන්නේ. කො අනිත් අය මොකද ඉතින් බලන් ඉන්නේ? පුළුවන්ද? ෆයිසන් පුළුවන් නේද පුතේ? කියන්නෝ? why? කිය පුළුවන්ද?
කොහොමද හිත පේන්නේ? නදුලි මාමා පේන්නේ පුතේ. නෙතුක පේන්නේ ඉන්න. right. තුන් දෙනා ඉන්නේ. right. නෙත්ම කියන්නේ පුතේ. Transportation of materials, protection and maintenance of homeostasis. homeostatis. කියන්න පුළුවන්. good. then okay. So what are the three main types of muscle tissues? Muscle tissues. Three main types of muscle tissues. Right. For example, කියන්න බෑනේ පුතේ. smooth muscle tissue, Hmm. skeletal muscle tissue, cardiac muscle tissue. right. ඒකත් පොඩිම එකක්. බැලුව ඒකත් බැරි අය ඉන්නවද? හා? කියන්න බුදීෂ බෑන් කියන්න බෑ. Smooth muscle tissues, skeletal muscle tissues, cardiac muscle tissues. දකුණු පැත්ත බලන්න කියන්නේ. නිකන්. මස්දි? ඇහැටි ඇහි වපරයක් එහෙම නෑ. ඕකේ. එලින් බලන් කියන්න ඕනේ හරිද? හොඳයි. right. right. දැන් ඔය මම ඇහුවේ ප්‍රධාන මේවා ටික. දැන් සමහර අය ඉන්නවා අමාරු මේක කියනවා ලේසික කියන්න බෑ. එහෙමත් තියෙනවා සමහර අයට මෙලෝඩියක් බෑ. හරිද? right. දැන් ගොඩාක් තියෙනවා පුතේ. දැන් මොනවද අහන්න පුළුවන් questions පුතේ මේ පාඩමෙන්? අර 10 වසරේ පේපර් ක්ලාස් එකේ කරන් යන්නේ. ඒ වගේම questions හදලා තියෙනවා 11 වසරටත් ඔයගන්ට work book එක issue කරනවා ළඟදීම. අන්න මම work book එකක් දැන් දානවා. අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. හරිද? English medium grade 11. මේක print out ගන්න එපා පුතේ පොත හම්බ වෙනවා. දැනට PDF එක refer කරන්න. ඔන්න අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. ඒ ටික පාඩම් කරන් එන්න ඕනේ. හරිද? ඔය දැන් 3 දෙනයි 4 දෙනයි උත්තර දුන්නේ. හරි? දැන් ඒ 3-4 දෙනාට මම වෙනම රැයට හොරෙන් පන්තියක් කරාද? නැත්තම් ඔක්කොටම එකටද කරේ? ඈ? ඔක්කොටම එකටනේ කරේ. ඒතර ඒ උත්තර දීපු කට්ටිය ඉස්කෝලේ යන්නේ නැද්ද? පන්ති යන්නේ නැද්ද? නෙට්ට දහම් පාසල් එහෙම යනවා නේ පුතේ? ඔව් සර්. යනවා. අද කීයටද ආවේ? ගිහිල්ලා. අද 12:45 විතර. 12:45කට අග වෙනි 15න් ආවා පන්තියට. වෙලාව වරද්දන්නේ නැතුව. බාහිර වැඩක් කරනවද ඔයා? මොනවද බාහිර වැඩ කරන්නේ? ස්විමින් කරනවා. මේ දහම් පාසලේ දහම් පාසලේ ප්‍රිෆෙක්ට් ඉන්නවා. ඒක වේලාස්නේ යන්න දෙනවද කොහමද? ඒ කියන්නේ ප්‍රිෆෙක්ට් ඉන්න ඕනේ නැද්ද පුතේ පරක්කු වෙනකල්? පුතේ දැන් මෙතන ඉන්නවා දහම් පාසල ඔන්ලයින් ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නේ. මෙයා වෙලා. හරිද? අනිත් අය මොකද? මොනවද තියෙන වැඩ දැන්? ඈ? මම අහන්න වෙන්නේ දැන් මොන ළමයාටද අසනීප වුනේ? පොඩි එකාටද, මහ එකාටද, මධ්‍යමයාටද? ඉස්කෝලේ අරන් යන්න, පන්ති අරන් යන්න උනේ කාවද? මම අහන්න වෙනවා මට පාඩම් කරපු නැති අයගෙන්. නේ? ඉතින් පාඩම් පුතේ හිතන්න ඕගොල්ලෝම හිතන්නේ. දැන් පොඩි ළමයි නෙමෙයිනේ. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ පළවෙනි පාඩමේ පාඩම් ටික මතක තියාගන්න අමාරුයි නම් එතන පුතේ තා පාඩම් කීයක් තියෙනවද නිකන් සරලව හිතන්නකො නේ දැන් ගොඩක් අය උත්තර දුන්න try කරලා තිබ්බා ඒ මං කියන්නේ පුතේ මෙහෙමයි try කරාට මදි ඒක පුළුවන් කරගන්න නැත්නම් ඕගොල්ලෝම හිර වෙයි දැන් ඔහොම ගිහිල්ලා උගන්ට දැන් මේ මම දැන් මේ ටික පාඩම් නැත්නම් විභාගයට දැන් එනවා දැන් first term එක එනවා ළඟදීම third term එක තියෙයි grade 10 එකේ grade 11 එකේ first term එක ආපු ගමන් මේ ප්‍රශ්නේ අහුවම ලියා ගන්න බැරි වෙනවනේ. එතකොට ලකුණු අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ O level exam එකට ගිහිල්ලත් වෙන්නේ ඒ දෙයම තමයි result අඩු වෙනවා. අමුතුවෙන් ප්‍රතිහාර පාන්න බෑ පුතේ. මොකද විභාගේ කිට්ටු වෙන්න පාඩම් කරන ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වුණාම තවත් අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා බලන්න දැන් ජනවාරි මාසයක් ගියා. තමන්ම පැත්තක වාඩි වෙලා කල්පනා කරලා බලන්න කොහොමද මම මේ මාසේ ගත කරේ? ප්‍රයෝජනවත්වද නැද්ද? එහෙම try එකක් දෙන්න පුතේ. දැන් බලමු ලබන සතියේදී හැමෝම පාඩම් කරන් තියෙනවනේ. මොකද ලබන සතියේ එක්සර්සයිස් එක මම කතා කරනවා. බලමුකෝ දැන් අද මම ආයෙ මුකුත් කියන්නේ නැහැ කාටවත් පර්සනලි. හරිද? ඕගොල්ලෝ බලන්න දැන් අලුතෙන් ආපු අයත් එක දවසයි දෙකයි අලුත්. ඕගොල්ලෝ පන්තියකට අලුතෙන් ආවා කියන එක ඕලෝ විභාගයට හේතුවක් නෙමෙයි. හරි? ඒ නිසා අලුතෙන් ආපු අයත් පාඩම් කරන්න මම කියන්නේ මේ පළවෙනි පාඩම. දැන් මම කොහොම හරි ඕගොල්ලන්ව අල්ලගෙන යන්න හදන්නේ පේපර් ක්ලාස් එකේ 10 වසරේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් කරගෙන යනවා. එතකොට මේකේ පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් 11 වසර කරගෙන යනවා. ඕගොල්ලන්ගේම ටයිම් ස්ලොට් දෙකේ grade 11
ඒකට කොහොම හරි මොකද්ද? ඔයගලන්ට මේ සයන්ස් පුළුවන් කරන්න තමයි දඟලන්නේ. ඉතින් ඒකේ ඔයගලන්ගේ පැත්තේ සපෝට් එක ඕනේ පුතේ. හරිද? මම එදා පේරන්ට්ස් ලටත් කිව්වා ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරාද නැද්ද කියලා චෙක් කරලා බලන්න කියලා. ඒ නිසා බලමු දැන් මේ අද කමක් නැහැ. දැන් පළවෙනි පාඩම ඉවරයි. කියන්නේ මම උගන්වගෙන යයි. හැබැයි අන්තිමට ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරේ නැත්තම් අපි කොච්චර නේ කරනම් ගහලා පිණුම් ගහලා ඉගෙනුවත් වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පාඩම් කරලා නැහැ. අන්තිම මොහොතේ පාඩම් කරන්නත් බෑ පුතේ. ඔයගන් දන්නනේ කන්ටෙන්ට් එක වැඩි. නිසා එදිනෙදා පාඩම් කරන්න දැන් ලබන සතියේදී මම බලනවා. අනික පුතේ සයන්ස් වල ඕක විතරක් නෙමෙයි. හරිනම් ඔයගොල්ලෝ තනියම self studies කරන්න ඕනේ 10 අනිත් පාඩම් ටික. හරිද? දැන් මම ඒකයි මං කිය අවුල තියෙන්නේ. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් සතියකින් බලනවා කියලත් එක පාඩමක් කරේ නැත්නම් මට බලාපොරොත්තු තියාගන්න අමාරුයි අනිත් ඒවා කරලාද කියලා. ඔන්න මේ පාඩමත් කරලා උත්තර දෙනවා නම් පැන ඔන්න හිතා ගන්න පුළුවන් හරි මේ ළමයා මේ වගේම අනිත් පාඩමුත් කරනවා ඇති කියලා. හරිද? ඒ නිසා දැන් හරි දැන් අලුත් වැඩියේ නෑ පුතේ. මෙහෙම කරද්දි ටයිම් එක යනවා. දැන් ජනවාරි ඉවරයි අද 28. පෙබරවාරි තව දවස් ගානකුත් අඩුයි 21 දවස් අඩු වෙන පිළි 31ක් නෑනේ. ඒකත් යනවා මෙහෙම කරද්දි. එන්න විභාගයට ලං වෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා අපිට ගොඩාක් අය හොඳයි පුතේ. අර එක ටාගට්ස් ලියා තිබි මම මෙහෙම කෙනෙක් වෙනවා මෙහෙම කෙනෙක් වෙනවා. ලිව්වේ නැති වුණත් හිතෙත් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. නැත්තම් එයිම් එක තියෙයි එතනට යන්න බැරි වෙයි. එකක් ඔයගලන්ට දුකක් සහ ලොකු ලැජ්ජාවක්. දෙමාපියන්ට ලැජ්ජාවක් ඒක. හරි? උගන්න අපිට ලැජ්ජාවක්. ඒ නිසා මේ කරගෙන ඉන්නේ මම ලබන සතිය චෙක් කරනවා. හරිද? ලබන සතිය පළවෙනි පාඩම හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර එන සෙනසුරාදා දැන් ලබන සතිය කොහොමත් පන්තිය තියරි පන්තිය නෑනේ. ආයෙ එතකොට ඊට පස්සේ සතිය තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම බලමු සති දෙකක් දීලා A to Z workbook එකේ questions and answer පාඩම් කරන් එන්න මම චෙක් කරනවා. මේ සෙනසුරාදා paper revision class එකේ බලනවා ඔය වගේම 10 පළවෙනි පාඩම පුළුවන්ද කියලා. හරිද? පාඩම් කරන් එන්න ඕනේ බලමු එතකොට උත්තර දෙන්නේ කවුද කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවද අහන ප්‍රශ්න? මම කෙලින්ම workbook එක open කරලාම අහන්න. ඒකේ තියෙන ප්‍රශ්නම තමයි අහන්නේ පාඩම් කරන් එන්න. හරිද? කොබන් පාඩම් කරනවා කියන කට්ටිය රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. රේස් එකෙන් දාන්න එපා. අත උස්සන්න මෙහෙම. උස්සන්න පොරොන්දු වෙන අය. වැලමිට සංදිය කෙලින් ඉන්න. මෙන්න මෙහෙම. මෙහෙම උස්සන්නේ බාගෙට. හරිද? සමහර අය ඉන්නවා මෙහෙම ඇඟිල්ල විතරක් උස්සගෙන. මෙහෙම අත උස්සන්නේ වැලමිට සංදිය කෙලින් වෙන්න පුතේ. හොඳට. බාගෙට නෙමෙයි කො. ඔය පොරොන්දු වෙනවා. හොඳේ මේ බාගෙට රජිතු මොකද පුතේ? අත පාන්නේ නැද්ද? අතේ ආබාධයක් නම් කියන්න පුතේ මං උස්සන්න එපා කියන්න. සර් මගේ අත පොඩ්ඩක් අවුල් වැලමිට අවුල් කියලා. කො බාගෙට ගයන කෙලින් පුතේ. කො අනිත් අය උස්සන් දින්නේ අංජලි උස්සන්නේ. කො පේන්න උස්සන්න බෑ. පුතේ තව උස්සන්න ෂෙහාර කසුන්දි මෙහෙම උස්සන්න හොඳට. ඔය බාගෙට බෑ. උස්සන්න හොඳට උස්සන්න. මෙහෙම උස්සන්න හොඳට. හරි? ආ. තරුණ මෙහෙම ඉන්නවා. එහෙම බෑ පුතේ අහෝ කියලා තමයි ඔහොම ඉන්නේ පුතේ. හරි? අයි මහ විනාශයක් නෙවෙයි පුතේ කෙලෙන් ඉන්න. දැන් කරන් ඉන්න ඕනේ. හරි මම ලබන සතියේ චෙක් කරනවා. හරිද? ඊට පළවෙනි පාඩම තමයි. ඒ කියන්නේ ඕනම එකක පුතේ පළවෙනි පාඩමනේ අපි වුණත් බලන්නේ නේ. වීඩියෝ මොකක් හරි සීරීස් එකක් බැලුවත් නේ. ෆිල්ම් එකක් බැලුවත් නැත්නම් ඔය තියෙන එපිසෝඩ් තියෙන එකක් බැලුවත් බලන්නේ පළවෙනි එකනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔය සයන්ස් පුළුවන් කරගන්න නම් 10 11 දෙකේම පළවෙනි පාඩම පුළුවන් කරගෙන ඉන්න. එතන මේ සතියේ ඔන්න 11 පාඩමට නම් පොඩි ඩීටේල්ස් වගේක් තියෙනවා ෂෝට් නෝට් ගැහුවේ. දැන් අලුතෙන් ආපු අයට පෙබරවාරි මාසෙට ගෙවුව ගමන් ජනවාරි මාසයේ ඒවා බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඊපස්සේ පුතේ මේ ඒ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. LMS එකෙත් පුතේ මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. ඒක හදලා තියෙන විදිහ පුතේ අලුත් LMS එකේ එහෙම දාලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඒ කෝඩ් එක වෙනස් කරන්න බැහැලු. ඒක වෙනස් කරොත් වීඩියෝ දාන්නම් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වර්තමාන මාසෙට පේමන්ට් එක කරනකල් ගිය මාසේ ඒවා බලන්න බෑ. දැන් පෙබරවාරි මාසේ ආවා කියන්නකෝ. ආපු ගමන්ම ජනවාරි මාසේ වීඩියෝ බ්ලොක් වෙනවා. ජනවාරි ගෙවපු අයටත්. හැබැයි ජනවාරි මාසේ ඇතුළතම බැලුවා නම් බලන්න තිබ්බා. ඒ ඔයගොල්ලෝ පරක්කු කර හිටියොත් බලන්න බෑ. ඊට පස්සේ පෙබරවාරි මාසේ ගෙවුව ගමන් ජනවාරි ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වර්තමාන මාසෙට ගෙවන එක පරණ ඒවා බලන්න බැරි වෙනවා. එහෙම එකක් දැන් තියෙන්නේ. දැන් මාර්තු මාසෙට ආවොත් ඒකෙදි පුතේ වෙන්නේ මාර්තු මාසෙට ගෙවනකල් පෙබරවාරි මාසේ බ්ලොක් වෙනවා ජනවාරි පේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්තමාන මාසෙට ගෙවනකල් පසුගිය මාසේ වීඩියෝ බලන්න බෑ. පසුගිය මාසේ විතරයි. ඊට පෙර ඒවා පුළුවන්. එහෙම තමයි ඒක කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. මම වෙනස් කරන්න කිව්වා LMS එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරන්න ඕනේ එහෙම වුණොත් කියලා. අලුත් LMS එකේ එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට වීඩියෝස් එහෙම බලනවා නම් පොඩ්ඩක් අර පෙබරවාරි මාසේ ගෙවන්න පුතේ මේ පාර ස්ට්‍රික්ට් බලනවා ගුරුවරු. ජනවාරි මාසෙත් දුන්නනේ chance එක. හරියටම 7 වෙනිදා වෙනකොට ඒ පේමන්ට් එක කරන්න පුතේ. මොකද 7 වෙනිදා රිසිට් එක දැම්මත් 8 වෙනිදා යන්න බැරි වෙයි. ඒ කියන්නේ 6 5වත් අඩුම රිසිට් අප්ලෝඩ් කරලා ඔය කාඩ් පේමන්ට් කරනකොට ඉෂුස් එන්න පුළුවන්. ඒවා කතා කරලා මැනුවල් ඇඩ් කරගෙන ඒක පොඩි එක්ස්කියුස් එකක් දෙන්න පුතේ කාඩ් පේමන්ට් එකේ තියෙන පොඩි ඉෂුව එකක් හැමෝටම නෙමෙයි. රැන්ඩම්ලි කිප දෙන්නට එනවා.
එහෙම ආවොත් පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඒක මැනුවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. සල්ලි කාඩ් එකකින් කැපුණා නම් මෙහෙන් එන්ටර් කරලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔටෝ රෙකෝඩ් වෙනවා ඒක. අර අලුත් LMS එක හදාගෙන යනවා පුතේ. පරණ එකත් ඒක ඉෂුස් තියෙන හින්දා අලුත් එකක් හදන්නේ. හරිද? ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. නමුත් දශමයක්වත් දෙන්න හොඳ නෑ. ඒ නිසා එහෙම මොකක් හරි තිබ්බොත් ඒකයි මේ කාඩ් පේමන්ට් එකක් කරත් බේලාසනින් බලන්න පේමන්ට් හිස්ටරි එකට ගිහිල්ලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලබන සතියේ නැති හින්දා කියන්නේ පුතේ අර ගෲප් එකේ නෙගටිව් දේවල් දාන්න එපා. I have to pay the class fees receipt එක අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. receipt එක pending. හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා. පැය 24ක් ගත වෙලා නම් ඒක ඔෆිස් එකේ වැඩක්. හැබැයි තාම කවදාවත් එහෙම වෙලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ පැය 24ට කලින් ඔරෑ නිදිමරලා හරි ඒ pending තියෙන හැම එකම බලලා approve කරනවා. ඒක පැය 24ට කලින් ඒව දාන්න කියන්නේ. හරිනේ. එටික් ගාන්ට කරන්න පුතේ ලබන මේ මාසේ ඔයගොල්ලන්ගේ අලුත් LMS එකත් හදනවා පුතේ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් දේ ඔයගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එකට කලින් එකේ මොකද ඒකේ පාඩම් කරන ටයිම් ටේබල් දාන්න පුළුවන් පාඩම් කරපු වෙලාව දාන්න පුළුවන් ටයිම් මැනේජ්මන්ට් පාඩම් කරන ඒවා රිවයිස් කරනවා අය අන්න එහෙම තියෙනවා ලස්සන එකක්. ඒ රිවයිස් කරන්න ඕනේ කියලා මම කිව්වේ දවස් අද පාඩම් කරපු එක හෙට මතක් කරන්න ඕනේ. හෙට ඒක දවස් 2කින් දවස් 4කින් ඔක ලියලිය ඉන්න එපේ. සිස්ටම් එකට දැම්මම සිස්ටම් එකකින් මතක් කරනවා නොටිෆිකේෂන් එකක් විදියට අද මේක රිවයිස් කරන්න තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒකට ලොකු වියදමක් යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ පේමන්ට් පැත්ත හරියට තිබ්බොත් තමයි ඒවට අපිට අත ගහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒව කරන්න ගුරුවරු උගන්වන එක ගැන බලාගනි. ඔෆිස් එක LMS එකයි ක්ලාස් මැනේජ්මන්ට් එකයි බලාගනි. ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ පැත්තෙන් ඔයගොල්ලෝ සහ දෙමාපියෝ පන්ති ගාස්තු ගෙවන එක ගැන බලාගන්න. ඔක්කොටම වඩා ඔයගොල්ලෝ මේ අපි උගන්වපුවා මොකද්ද පාඩම් කරලා ඒක මැනේජ් කරන එක බලාගන්න පුතේ. පොඩි අය නෙමෙයි අපිට ඉන්න ලොකුම කණ්ඩායම දැන් ඔයගොල්ලෝ grade 11 කියන්නේ. ඒ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක උනත් දැන් ටික ටික වගකීම් දෙනවා ඔයගොල්ලන්ටනේ. මල් ඉවනංගිව පන්තියට ඇරලවන්න, ලයිට් බිල ගෙවලා එන්න, කඩේට ගිහිල්ලා බඩු අරගෙන එන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර ඩිසිෂන් එකක් ගන්නකොටත් ඔයගොල්ලන්ගෙනුත් අහනවා පුතේ මෙහෙම කරමු නේද? දුවේ මෙහෙම කරමු නේද කියලා. පොඩි අයගෙන් අහන්නේ නැහැ පුතේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් ටික ටික තේරෙන වයසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ටත් පුතේ මොකද්ද? ඔය ඇඟිල්ලෙන් යන පාඩම් කරන්න මෙහෙමයි කරන්නේ කවුරුත් කියන්න එපා පුතේ. ඒ කියන්නේ කවුරුත් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා නම් පාඩම් කරන්නේ නැද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක ලැජ්ජාවක් වගේ දැනෙන්න ඕනේ. හරිද? කේන්තියක් ලැජ්ජාවක්. ඒ කියන්නේ ඒක මෙහෙමයි. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බොරුවටත් නෙමෙයි පුතේ. ඕගොල්ලෝ කියන්නේ නැති වෙන්න හදාගන්න. එහෙනම් උදේට නැගිටින්නේ නැද්ද කියලා අහන්න තියන්න එපා. නේ? ඇඳ පිළිවෙලට තියන්නේ නැහැ කියලා කියන්න එපා. රැයට නිදා ගන්න නැද්ද? ඒ කියන්නේ කවුරු හරි නිකන් කියන්නේ නැහනේ පුතේ. ඒ කියන්නේ කාගෙන්වත් බ්ලේම් එකක් එන්නේ නැති මට්ටමටම මොකක් කරන්නද? තමන්ගේ ජීවිතේ ගත කරන්න. පාඩම් කරන්න කියන්න ඕනේ නැහැ තනියම කරනවා. කාමරයේ පිළිවෙලට අස් කරන්න කියන්න ඕනේ අස් කරනවා. කෑම් පෙට්ටිය හොදනවා. කාපු පිඟාන හොදනවා. කෝප්පේ හොදනවා. කාටවත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. එතකොට කැපිලා පේනවා ඔයගොල්ලෝ. හරිද? ඒක ඇත්තටම කැපිලා පේනවා. මේ නෑදෑයෝ අතරත් කැපිලා පේනවා නේ. තමන් ඉන්න ගෙදර කැපිලා පේනවා. සමහරට කියන්නත් ගන්න බලන්න මෙයා මාර නීට් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ අම්මලා සමහර අම්මලා ඉන්නවා බොරුවට තමන්ගේ ළමයා හොඳයි කියලා කියනවා. නමුත් සමහර අම්මලා එහෙම කියන්නෙම නෑ පුතේ. ගොඩක් වෙලාවට හොඳ අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනා. නැත්නම් තව ඉන්න කසින් කෙනෙක්. හැබැයි ඒක සමහරවිට ඊට වඩා ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම හොඳයි නම් අම්මලා එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒකෝර ඇත්තටම කියනවා නෑ මගේ එක්කෙනා තමයි හොඳ කියන්න ඕනෙත් නේ අනිත් අයට පේනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එහෙම එකක් මේන්ටේන් කරන්න. හරිද? දැන් වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න හැමෝම. වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. හරි බලන්නකෝ. එතකොට right functions of features. ඔයපති functions of features කියන්නේ අරක right. අපේ දහම් පාසල් 12:45ට ඉවර එතකොට එන්න පුළුවන්. හොඳයි. දහම් පාසලට යන්න පුතේ මම බාහිර වැඩ නවත්තන්න කියන්නේ බාහිර වැඩත් ළමෙක් වුණාම කරන්න ඕනේ. හැබැයි බාහිර වැඩ මොකද්ද? මේ ප්‍රධාන වැඩේට බාධාවක් වෙන්න බෑ. ඒකනේ ඒකට මොකක් කියන්නේද? බාහිර වැඩේ කියන්නේ. දැන් අපි කරන පුංචි හපන්නු කියලා කරනවා, අවුරුදු උත්සවයක් කරන්න ඉන්නවා, ඔහොම තියෙනවා. නමුත් ඒ ඔක්කොම අත ගහන්නේ ප්‍රධාන වැඩේ හරි ගියා. LMS එකේ issues නැති වෙන්න ඕනේ. ටීචර්ස් ලගේ ප්‍රශ්න නැති වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔන්න හිත නිදහස් බාහිර වැඩ කරන්න. ඕගොල්ලොත් එහෙමයි. ප්‍රධාන මෙහෙම හැබැයි ඉතින්. ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න මම ඇත්තටම පාඩම් කරනවා. මට පාඩම් කරන්න වෙලාවක් නැති වෙලාද තියෙන්නේ. ඔය වෙලාවක් නැත්තම් පුතේ බාහිර වැඩේ නවත්තන්න වෙනවා. එහෙම නැත්තම් ගොඩාක් අයගේ මොකද්ද? ඔය වෙලාවක් මේ නැතුව නෙමෙයි කරලා නැහැ. ටයිම් එක ඕන තරම් තියෙනවා නිකන් ඒ. ඔයගොල්ලෝ පැත්තට කල්පනා කරලා බලන්න පුතේ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම පාඩම් කරන්න වෙලාවක් නැද්ද බාහිර වැඩ වැඩිද කියලා. එහෙනම් පොඩ්ඩකට බාහිර වැඩ නවත්තන්න chance එක දෙනවා. කාටවත් මුකුත් කියන්න බෑ පුතේ grade 11 කිව්වහම grade 13 කිව්වහමත් බෑ. ඒගොල්ලෝ එහෙම කියනවා නම් ඒගොල්ලෝ මාර ගුණමකුයි. හරිද? මොකද O level සහ A level 10 දී කමක් නැහැ. 11 දී ගොඩාක් තැන්වල ඔය ක්‍රිකට් ටීම් වල පවා නේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් නේ ගොඩක් තියෙන ස්පෝර්ට් එක grade 11 වලදී පොඩි chance එකක් දෙනවා. කමක් නැහැ වයින් එපා ප්‍රැක්ටිස් එක තියාගන්න. තරඟ වලට නාවට කමක් නැහැ විභාගෙ ලියන්න. A level වලදීත් එහෙම. නිසා ඉතින් අනිත් තැන් වලත් එහෙම තමයි. දෙනවා chance එක. ඉල්ල ගන්න පුතේ.
හරි අපි යමු අලුත් පාඩමට අභ්‍යාසය කරන්න. එතකොට මම ලබන සතියේ නිවාඩුයි. ඊට පස්සේ සතියේ මොකද්ද කරන්නේ? ඔව් මේකේ එක්සර්සයිස් එක බලනවා. ඒ බලන අතරතුර ප්‍රශ්න අහනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ සෙනසුරාදා පන්තිය තියෙනවා. සෙනසුරාදා පන්තියේදී grade 10 එක අහනවා. හරි? රයිට්. අපි යන් අලුත් පාඩමට. ගන්න පුතේ. එතකොට ඕකේ. අම්මට පේන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි පුතේ හොඳ අම්මලා හරි. රයිට්. බෑ.